Good morning viewers. Hope great apne kan sob pal dekibo. Ajibi nutun update je apne kan sob ke welcome guri dia ase. Channel de nutun manura sai ase bulidu subscribe guri dibi aro pal lagi ase bulidu like share comments bi guri dibi. So achi morning laka update to suru gribo. Delhi laka opposition party Aam Aadmi party edu kan laka opore ekdam biya setback ekta baina thakadu tikole bare ase. Edu dole Aam Aadmi party laka MB Rakhav Chadha Taira lead kurina Aam Aadmi party laka 7ta MB do isule do chawakale Friday din de BJP lokode join hui jaise goina enagwa ase. So idu BJP lokode join hui jabi jene Aam Aadmi party laka former MB Rakhav Chadha radu gwa daikse gi taira idu kotha do isule do ekdam sorom baina nole do ekdam mon dukra khole bare ase gi Aam Aadmi party do isule do India laka corruption खत्म घुरी देव निमिदे नलिदम इंडिया बिसि बिया होएसे इदु पाचाव निमिदे इना फॉर्म गुराला पार्टी एकता दाइसे होलेबि इदा दो इशु उले तो ऑल द आम आदमी पार्टी ही करप्शन लगा बिदोडे नलिदम compromise leaders khan laga hatte phasi jaina ase goina ina kwala do exam taibra goise gi India laka manu khan India laka corruption khatam guri dibo goina Aam Aadmi party lokode join hua manu khan do isugledum ida aste aste charina khatam hoise aro ida pachina thakabi chari dina chabole ase goina ina kwala do exam aro taibra do even gwa daikse gi tai khan Aam Aadmi party laka leaders no do alag party leaders khan politics se aha do isugledum tai khan bra career panao nimide aha takane hoilebi tai khan bra doile career chari dina tai khan bra India ge pachao nimide Aam Aadmi party lokode join hua thaikse goina ina kwala do thaikse aro daira even goise gi India laka corruption noli to India biya hoi jala pachai lobo goina phapna gra do isugledum Aam Aadmi party lokode thakina kurule napare goina ina kwado thaikse kile gulido Aam Aadmi party khan bi bishi corrupted ase aro compromise hui jaise goina ina kwala do thaikse daibra aro goise gi daibra lead kurina thaka Aam Aadmi party laka 7ta MBs khan ge dole khali tuida option thakise goina ina kwa ase first option dole tai khan Aam Aadmi party lokode thaka lapra do isugli politics si chari dibo goina first option ina olaise goina ina guisam aro second option do isugli tai khan ra politics se buila daimra kam grina aha idu experience nolidum tai khan phal politician khan do isugli alag phal political party lokade join hoina India phal hoi jaw nimide kam grole laka second option daikse goina ena kwa ase so idu karne tai khan ba do isugli puila daim de 10 aro 15 years machode public khan de service dina aise idu ra dole politics so nachari dina alag positive party lokade join hobo goina phapna goina BJP lokade join hoi ja daikse goina ena kwa do daikse matlab do isugli alag political party khan dole corrupted khan daikse so idu karne BJP khani phal ase goina BJP lokade join hoi ja daikse goina ena kwa ase hoilebi Rakhav Chadha ra kwa kotha ge bishi manura biswas nagrado tikhole bare ase kile ena gusugredum kida Rakhav Chadha dole Aam Aadmi party lokade daikse idu time dole net pack pra suru grina mobile recharge pra suru grina samosa ba tak idu tak BJP party khan dole corrupted ase goina ina question rise kurina daikse holebi ida do isugledum taibra koi ase gi BJP party khani phal party khan nisna thaka karni ina join hoise goina ina kwa ase so idu laka obode apni khan bi ki bhapna guri comment se goi dia parbo ki Rakhav Chadha do isugledum husa rabi BJP party khan phal hwa ba join hoi ja asena na ida BJP khan ruling kurina thaka karni power nimide idu join hoi ja laka ase kwala obode apni khan comment se goi dia parbo लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी, हम बीजेपी में विलय करते हैं। इदु आम आदमी पार्टी लका 7टा MB BJP lokode join hui jabra dole khali आम आदमी पार्टी khan karni noi holebi India laka opposition party khan karni bi dole ekta biya setback ina ba do tikole pare ase so idu Aam Aadmi party laka MBs Rakhav Chadha ra lead kurinam 7ta Aam Aadmi party BJP lokode join hui ja bijere Aam Aadmi party laka national convener Arvind Kejriwal taibra du kwa daikse gi idabi India laka BJP party khan ma do isugli India laka Punjabis manu khan gi
ektam achanak pra movement kuri dia nole to ektam achanak pra jubujusti movement kuri dia laka ina aro shocking dise goina ena wala do dekcha aro bi Punjab laka Aam Aadmi Party unit khan ba dole BJP party khan ge allegation lagai ase ki BJP khan ba dole Aam Aadmi Party laka former MP Rakhav Chata do isuk le do Aam Aadmi Party phak kuri do ni mide nole do Aam Aadmi Party alak alak mihin kuri do ni mide ekta tools nisna use kura thakise goina ena guisha Congress leader Pawan Khera taira dole Assam state logode tai laga case chulina thakala opore April 21 de Guwahati High Court de NDC bedori bail jiwoni mide ina request kora la do thekse idu laga choa kali Friday din de ina announce kora thekse ki Guwahati High Court idu kan ba do isubledum idu Pawan Khera ba NDC bedori bail dibi gona request kora do isubledum recheck kuri dise gona ina kwa ase matlab Guwahati High Court pa dole Pawan Khera ge NDC bedori bail natibole ase goina ena guisha India laka opposition party khan ba doile arobi chief election commissioners Kenish Kumar tage remove kuri dibi goina motion aro submit kurise goina ena kwa ase idu do issue do choa kali Friday din de ena submit kura la do thaikcha aro idu motion de Raja Sabha laka 73 MBs pra signature kuri dina thakise goina ena kwa ase idu 73 MBs to issue do 11 opposition party lakat manu khan thakise goina ena kwa ase tade do issue do Congress leader Jai Ram Ramesh taibi thakise guse aro Trinamool Congress laka MB Sakarika Khos taibi include hoina thakise goina ena kwa ase India laka opposition party khan badole itu do isogle do tuipar wala chief election commissioner se hatai dibi goina tuipar wala ina notice submit kora do ase holebi itu laka opore Supreme Court pra nole do India laka parliament pra ki decision do bole ase itu dole aiwole laka din de ena chani jawo leader of opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi do usugledum India laka nutun chief information commissioners Raj Kumar Goyal eduke appoint gra laka opore Rahul Gandhi do usugledo disagree kurise goina ena kwa ase matlab tai do usugledum mon khushi ba nai goina ena kwa ase India laka edu chief information commissioners edu appoint gro nimide edu laka post karni kun manu lobo ena goina do usugledum last year 10 December 2025 te meeting loa thakise goina ena kwa ase itu meeting gra time do usubledum leader of opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi ba do usubledum alak manuge chief information commissioners laka post hole tiwone nimide suggest kurna rakise hulebi itu Rahul Gandhi ra kwa manuge noina alak manuge itu chief information commissioner post to di dise goina ena kwa ase ida bido usubledu itu doile BJP logode link kurina thaka manu ase goina ena kwa ase so itu ra doile bishi opposition party kan ma doile arobi BJP laka aro ekta nutun commissioner ai ase goina ena koina thaka do tikole parise Rashtriya Janata Dal idulaka working president Tejaswi Yadav Radu Gwa Daiksekim BJP party khamra Bihar Legislative Assembly bull election idu chita bijide Bihar laka former chief minister Nitish Kumar do ushuglidum aro Bihar laka chief minister narakhibole ase goina moikhan sopra chani thakise goina ena gwa do daikse aro daira guise ki BJP party khamra dole Bihar laka former chief minister Nitish Kumar do ushuglidum Bihar de election chita bijide bi 2030 dak Bihar laka chief minister panaina rakhibo koina ena promise kura thakise koina ena guise holebi ita do usugledum Nitish Kumar do Bihar laka assembly jita bichidin iman din bi noa gere khali din 4 moina bitor de chief minister boss pra Nitish Kumar do hatai dise koina ena kwala do thakse Union Home Minister Amit Shah do gwa daikse West Bengal State Assembly bull election laka first phrase time 152 seat karne polling thakala opore ita do usugledum BJP party khamra itu 152 seat laka 110 brabi opore chitibole ase goina ena kwala do daikse taira do guise ki itu first phrase te takbi tai khamra 110 opore chitibole ase aro second phrase te bi ina chitibole ase so itu melaina dole West Bengal State Assembly bull election de BJP party khamra bishi seat paina chitina West Bengal de BJP government bra form krule ase goina ekdam confident paina ina kota gura lado daikse 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। Prime Minister Modi radoile West Bengal laka first phase election khotam hoi ja bijide gwa daikse ki ida West Bengal state laka first phase election khotam hoi ja bijide taige signal bado dikole bare ase ki ida doile
West Bengal laka manu khan do change hoi jawole ase West Bengal government do ile budli hoi jawole ase goina ena kwa do thaiksa matlab West Bengal de rule kurina thaka TMC Trinamool Congress etu kan hatai dina West Bengal de BJP government ba rule kurule ase goina ena kwa do thaiksa daiwa aro goise ki West Bengal de rule kurina thaka TMC Trinamool Congress etu khan ba dole West Bengal laka identity ke biya guri dise goina ena kwa la do thaiksa aro daiwa ekta reference kurina kotha gura daikse ki etu bar laka West Bengal State Assembly bull election de BJP laka seat pra dole ekta ama contest kura la do thaikse etu ama do kun daikse gule dum tai laka maiki bacha dole manu khamra biya kam guri dina ena morai dia la do thaikse so etu ke refer guna PM Modi ra do gwa daikse ki etu ama laka maiki bacha do gule dum West Bengal laka ruling government TMC etu khamra lui dise goina ena kwa la do thaikse matlab etu government ra morai dise goina ena kwa do thaikse recently moira update kura time debi goise ki Mumbai re ekjon maiki ra do gule dum ekta BJP MLA ke bishi biara rasta de ena gali dia la do thaikse etu do ki garni thaikse ena gule dum BJP laka party leaders khan nole do BJP workers khan do gule dum rasta de protest kurna nole do rally kurna etu rasta do gule do traffic bishi jam guri dia la do thaikse so etu garni etu maiki ra do gule dum traffic te phasina thaka manu sob garni phal garni goina etu BJP leaders te ena kali dia la do thaikse hoilebi moi khan ra janina an sam India de alak manu khan garni phal kam guri ase nole nijor laka rights te kotha guri se ena gule dum India laka ruling BJP government ba dole etu manu ke na charo ole ase so etu nisai etu maiki debi ena laka situation do dikhole bare ase report pai ase ki etu maiki laka against se FIR file guri dina ase goina ena gwa ase etu do gule do Mumbai laka Worli police station de complaint do submit kurina ase goina ena gusha Pakistan laka Islamabad chaka de doile April 19 ra suru gurina jo kali dak traffic to gule do arobi control gurina rakhi ase goina ena gwa ase ki garni ena gule do US aro Iran khan do gule do Pakistan Islamabad de kitya hoilebi aina kotha do gurubole ase goina phamna gurina etu chaka de gari khan bishi berawle natina traffic control guna rakhina ase goina ena gwa ase holebi ita dak US aro Iran khan majore Twitter wala aro kida kotha gurule ase etu do le to date ita dak confirm fix kurole na parena ase Pakistan laka tangor tuida officials prado gwa daikse ki Iran laka foreign minister Abbas Arachi do gule do joa kali Friday aro aji Saturday noli to Sunday majore Pakistan de aule bare goina ena gwa ase holebi Friday rati de ita moira video record kurna thaka time dole ida dakpe Abbas Arachi do Pakistan de aha laka khopor do na paina ase United Nation laga peacekeeper dole March 29 de Israel khamba Lebanon de strike kura time de jokom kri de laka manu do gule do arobi joa kali Friday din de muri jaise goina ena gwa ase tai muri chabra burina do gule do ida dak etu war de United Nation peacekeeper dole chui chun manuge morai dina ase goina ena gwa ase French President Emmanuel Macron taira do joa kali gwa daikse ki West Asia laka war phal hoi jaise gule do dunia laka manu sob do khushi bawole ase goina ena gwa do daikse malap dunia manu sob pra etu West Asia laka war phal hoi jawole dole rukhi ase goina ena gwa do daikse kile ena gule do etu West Asia laka war ba dole etu war de include hoina thaka country kan ekla duk pa noina dunia sob to duk pai ase goina ena gwa do daikse European Union Foreign Chief taira dole Iran aro USA majore kotha gura namila laka opore ektam phal suggestion ekta gura lado dekse European Union Foreign Chief Kaja Kallas taira do goi ase ki US aro Iran majore nuclear weapons na panabole laka opore itu kotha namilina ase nole do itu war khotam grole na parina ase ina gushogle do Iran laka nuclear expert khan anige nahi US aro Iran majore ina kotha grow lage goina ina gwado dekse kile ina gushogle do Iran laka nuclear expert khan aina kotha gura nai ina gushogle do Iran khan ra ki nisna laka nuclear weapons so panabo itu dole US aro alak country de na chanibole ase goina ina gwado dekse tai rado aro gwa ase ki Iran laka nuclear expert khan na thaka ge US aro Iran majore nuclear weapons na panabo noli do panabo itu laka opore US khan ra Iran country ba nuclear weapons pana parbo goina agreement khuri dise ina gushogle do olda itu bichire Iran country gando gushogle do sob dunia re bishi dangerous hoi jabole ase goina ina gwado dekse
taibra kwa matlab do ishogledum Iran khande nuclear weapons panao nimide USA kamra agreement kuribo ina gushogledum Iran country laga nuclear expert khandole idu kotha gura daimde anina idun sa nuclear weapons panabo like kwa laga phal ba agreement kuribo like goina ina kwa la do dekse US President Donald Trump badule social media de post krina likhala daishegi taibra dole idado United Nation laka Navy khan idu dole Strait of Hormuz chakare boina thaka idu khan ge order gri daishegi ida Iran laka ship nole to Iran laka boats khan do ushugli dum Strait of Hormuz chakare mines lakao nimide matlab bomb khan lakao nimide aha dikise gule dum US Navy khan ram idu khan ge mari gena morai dibi goina order gri loise goina ena kwado daikse US President Donald Trump aro announce kurise Israel aro Lebanon country majore arobi ceasefire do ishogli do 3 hafta garne aro extend kurise goina ena wado deksem taibra do aro guise Israel laga Prime Minister Benjamin Netanyahu aro Lebanon laga President do ishogli do USA de agule laga time de aro dade ai chawole bari goina ena wala do deksem Israel aro Lebanon majore 3 hafta garni ceasefire extend gram US President Donald Trump announced kura bijide Hezbollah military group laga lawmaker bado gwa segin Israel aro Lebanon khan majore idu ceasefire gura do shugrido ekdam kam na thaka ase meaningless ase goina ina gwa do deksem kile ina gushugrido Israel khan badole Hezbollah military group khan ge attack kuri ase goina Lebanon laga southern part te dole hotai attack kuri thaki nole do hotai strike kuri thaki goina ina gwa do deksem report pa segin Iran laka nutun supreme leader Mustafa Khamenei do ushugledum US aro Israel bra attack kurna tai laka baba ge morai dise idu time de brai tai do bishi biara chokom baina thagise guna ina gwa ase holebi ita do ushugledo aste aste dai bi recover hoi ase guna ina gwa ase aro tai laka mon mentally do ushugledo bishi dakkat hoina bishi strong hoina ase guna ina gusha US Secretary of State Marco Rubio tairado gwa daikshegim idu bar laka 2026 FIFA World Cup de Iran country kan participate kura laka opode do shuglidum US khamra iku objection kura nai goina ina gwa do daiksen Marco Rubio bado aro goisegim idu bar laka 2026 FIFA World Cup de Iran kan participate kurbo ina gusuglebi idu players kan majore Islamic Revolutionary Guard Corps iduke milina thaka nolidum idu group laka members khan ge do shuglidum USA laka manu khamra allowed nugro nolidum US government ra allowed nugrubo koina ena kwado thaksem Iran country laka sports minister badole poila daimra taibra do goi daikse Iran country gando ishuglido idu World Cup de khila na parvole ase goina ena goi daikse holebi achi gale laka notun recent update do ishuglido taigan hosa rabi nekhilole asena khilole ase idu dole ida dakpi confirm grole na parina ase goina ena goise itu laka opore Donald Trump laka administration khan bado ishuglido Italy country de Iran chakade aina tai khan khili lobi goina ena offer grise goina ena kwa ase holebi Italy national football team khan bado ishuglido idu offer de reject kuri dise goina ena kwa ase Italian sports officials idu khan bado goi ase Iran country kan dole ita takpi idu World Cup withdrawal kuri loa nai goina ena kwa ase tai khan do ishuglido idu World Cup de khilo nimide prepare kurina thagole pare goina ena kwa do thaksem Wixit Nagaland 2047 idu laka recent documents panao nimide jogali 24 April de Timabur de district stakeholder consultation thagise goina ena kwa ase Wixit Nagaland 2047 ena gushogledo idu dole India bi Wixit Bharat 2047 panaina ase so idu nisam Nagaland bi dole akere kina hoina develop hoina jabo noledo kina hoina 2047 de Nagaland do bishi phal hoina jabo idu laka opore road map banao nimide noledo idu kam gurile 2047 de Nagaland iman dak phal hoi jabo ka laga plan gro nimide meeting thagise goina ena kwa ase Kohima Science College idu khando ushugledum Nagaland bidor laka first DPT Star College Scheme idu laka bidore qualified hoise goina ena kwa ase DPT Star College Scheme idu do ki ase ena gushogledum idu do ushogledo Department of Biotechnology ase idu do le India Central Government ba launch kora laka ekta scheme ase idu scheme laka under de ki benefit pawo ki profit hobo ena gushogledum idu scheme college te baise ena gushogledum idu college laka under de ki saman khan nolidum practical karne use kro saman khan nolidum alak kam thaka
saman khan aro even infrastructure dak bi do hoishe koile tu edu scheme laka under de free ba guri dia paribole ase goina ena kwa ase edu scheme do hoishe koile tu ek sal de khali India bidor de 10 to 15 machor laka college te ina pai goina ena kwa ase so edu bar laka ge do hoishe koile tu Kohima Science College bi qualified hoina thagise goina ena gushe NBSE laka result ola bichede edu bar laka exam de HSSLC aro HSLC edu ge kiman candidate pra exam do appear grise nole do kiman candidate pra exam do pass hoise kwa laka report ina online ase so edu laka obore ina goi dibo class 10 de nole do HSLC edu ge dole 22,765 manubra exam do appear gra thakise goina ena kwa ase edu major laka 16,406 manubra pass hoise goina ena kwa ase edu laka overall percentage to hoise bole 72.07% thakise goina ena gusha edu dole last year 2025 laka percentage pra dole komdi ena bala do ase class 10 laka do class 10 de last year do hoise bole 75.16% bala do thakise aro class 12 laka nole do HSSLC edu laka 2026 se 15,468 manubra exam do appear griso goina ena kwa ase aro edu laka do le alak alak stream de pass hwa karni total number do ena mention grena nai holebi percentage hisab de do husuk le do 85.46% pass hoise goina ena kwa ase ekta shocking update ase Chhattisgarh de ekta congress leader laka bacha 19 years old haise guina ena kwa ase tai ge do usukle do tai khan laka khore nachana manu tin chun aina punduk pra mari gena morai dise guina ena kwa ase aro ekchun morai dia laka phai 16 years old thaka tai ge dole olap chokom gri dise guina ena kwa ase tai do usukle do idu chakabra polai cha kani tai ge mara do lakaule na pareina ekchun tai laka kokai ge ena mari gena morai dise guina ena kwa ase achi laka update doile moira olap aste bra update kro nimire ina koshis kurise so kina ase apne karma comments se goi dia parbo so achi laka update to iman daki so please like share comments and don't forget to subscribe my channel stay safe take care and meet you guys in next video thank you